Hello everyone, my name is Twisha. Today we want to discuss our field visit which has in Vivid Bharati radio station. My teammates is Vatsal, Harsh and Janil. History of Vivid Bharati. Vivid Bharati radio station is established on 3rd October in 1950. In 1956, Vivid Bharati radio station is a downlink station. Currently is operating at 102.4 megahertz. Vivid Bharati played a critical role in Indian independence movement, and Vivid Bharati Rajkot has 3 studios and 2 transmitters. રેડિયો વિવિધ ભારતીમાં ત્રણ સ્ટુડિયોઝ છે. પહેલો ટોક સ્ટુડિયો, સેકન્ડ મ્યુઝિક સ્ટુડિયો એન્ડ થર્ડ ઇઝ ડ્રામા સ્ટુડિયો. ન્યૂઝ રૂમ્સ અને પ્રોડક્શન માટે વિવિધ ભારતી નિત્યા સોફ્ટવેરનો યુઝ કરે છે, જેનો સોફ્ટવેર મિક્સચર કોન્સોલ. મિક્સચર કોન્સોલ મીન્સ વોટ, જ્યારે આપણે રેડિયો સાંભળતા હોઈએ ત્યારે સપોઝ મ્યુઝિક પ્લે છે, તો મ્યુઝિકની અંદર ક્યારેક કોઈ બોલતું હોય એવો અવાજ આવે, લાઈક કોઈક હોસ્ટ કરે છે શો ને, એવું એવું કોઈ વોઇસ આવતો હોય, તો દેટ મીન્સ ઈ એડિટિંગ છે કે મ્યુઝિકની અંદર વોઇસ એડ કરવું. દેટ મીન્સ મિક્સર ડેસ્ક ઓડિયો. Okay, and broadcasting tower, બે broadcasting tower છે. One is it's which transmit signal is called musk, and another tower is used to receive the signal from uplink. So first studio is a talk studio working on 60 to 70 dB. Requires amplification. So as you can see on screen, in photo, તેમાં ચાર mic છે. તેમાં ટોક સ્ટુડિયોની અંદર જ્યારે ગેસ્ટ આવે ત્યારે શો હોય, અને એ શોની અંદર જે માઇક છે તેના જે કેબલ છે એ XLR કેબલ્સ છે, જે ફેસ શિફ્ટિંગ થી વર્ક થાય. દેટ મીન્સ કે એક સમય ઉપર બે વ્યક્તિઓ બોલતા હોય તો જે XLR કેબલ છે એ વોઇસને ડિવાઈડ કરશે એટ ધેટ સેમ ટાઈમ. અને લાઈક દરેક સ્ટુડિયોના ડિફરન્ટ સાઇઝના છે, બધા સ્ટુડિયો એક સાઇઝના નથી, બીકોઝ વોઇસ રિફ્લેક્શન, જ્યારે કોઈ ગેસ્ટ બોલશે ટોક સ્ટુડિયોની અંદર તો અવાજ કેટલી વારમાં રિફ્લેક્ટ થઈને પાછો આવે. તેના જે દિવાલ છે એમાં હોલ્સ હશે, જે એની લાઈક એવી રીતે બનાવવામાં આવેલા છે કે બધાની સાઇઝ વાઇઝ, મતલબ જેમાં જે ડ્રામા યા ટોકિંગ યા મ્યુઝિક કંઈ બી ચાલતું હોય તો કેટલી વારમાં વોઇસ છે એ રિફ્લેક્ટ થઈને પાછો આવે. અને જે દિવાલ છે એ વોઇસ ઓબ્ઝર્વિંગ છે. That is a talk studio. Second is a music studio. Music studio ની અંદર ઘણા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રાખેલા હોય. જ્યારે કોઈ લાઈક કોઈ મ્યુઝિશિયન આવીને સોંગ પ્લે કરવાના હોય તો લાઈક આ સ્ટુડિયોની પણ સાઇઝ અલગ છે, બીકોઝ જ્યારે કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાગશે ત્યારે એનો અવાજ કેટલી વારમાં રિફ્લેક્ટ થઈને પાછો આવશે એ ધ્યાન રાખવું પડશે. નકર જ્યારે જે રેકોર્ડ થતું હશે ત્યાં પ્રોબ્લેમ થશે કે વધારે કોઈ ઇકો આવે છે યા ફિર કોઈ પણ બીજો અવાજ આવે છે, એવી રીતે. જે મ્યુઝિક સ્ટુડિયોમાં ડીજી થર્ડ ઇઝ ડ્રામા સ્ટુડિયો. ડ્રામા સ્ટુડિયોની અંદર યુ કેન સી ઘણા બધા માઇક્સ છે, અમુક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે મ્યુઝિકના, અને લાઈક ઘણી બધી સ્પેસિંગ છે. ત્યાં કોઈ પણ ડ્રામા ચાલતો હશે, લાઈક કોઈ આવીને કોઈ ડાન્સિંગ શો, લાઈક કોઈ ગાય છે એના ઉપર ડાન્સ કરવો, આ તે. તો આ બધું જ્યારે બધું રેકોર્ડ થશે અને પછી એને પ્લે કરવા, એની અંદર એડિટિંગ કરવામાં આવશે કે લાઈક કોઈ વોઇસ નથી આવતો. અને બધા સ્ટુડિયોની અંદર રૂમના ડોર છે એ લાઈક બોવે થીન છે, જે વોઇસ જેની અંદર બહારનું વોઇસ ના આવી શકે, એવી રીતે કે અંદર નું જે પણ કઈ રેકોર્ડ થાય છે એની અંદર કોઈ બહારનો વોઇસ ના આવે, એવી રીતે. As installed. Here is transmitter, set and CD. So these have some specification for this transmitter. This transmitter was installed in 2001 at Rajkot station. So as you know that FM
frequency range is 87 to 1.8 megahertz. So this station is operating at 102.4 megahertz. This transmitter has 75 kilohertz bandwidth. Then this transmitter has sound noise ratio near about 75 dB. So as you note, like more sound noise ratio is good and guaranteed that exceptional audio quality will be enjoyable for the listening and to the audience. This transmitter has many components. So from them, the main component is exciter. This transmitter has exciter, Harris CD, digital FM exciter. So like exactly exciter is very small transmitter and it helps to produce the exact kind of signal that transmitter use, and it also help to eliminate the intermediate analog to digital and digital to analog conversion that add noise and system cost. Now we are in main components of Z10CD FM transmitter, which are IP and PA modules. They both are similar, their functionalities are similar, but IPA modules are only two in Z10CD and PA modules are 16. Okay, so what are these modules do? They amplify, modulate, and amplify our signal. So first, here on the right, you are seeing a single PA module, and here on the left, you are seeing an structure of IPA module, which are 16 in structure. They are connected in parallel. These are here at the left side, there is an A section and there is a B section. So these are all A sections, B sections, C sections, and D sections. Total, there are 4 sections. You can see here. Okay. So what IPA and PA modules are, you can see on the screen, which are which sends signal to exciter to a high power level. It ensures that the signal is strong enough to further amplify by PA module. PA is a power amplifier module that amplifies the signal, and each PA module is of generates capable of 2.5 kilovolts. That's a total 16 PA are there, and in combined power it is 10 kilowatt. Now this 10 kilowatt power is sent to antenna and mast by feeder line. So PA modules are highly important in FM transmitters and in all kinds of transmitters. These are modules which are required for the transmission and get power to our signals. Next. Here you can see block diagram of FM transmitter Z10CD, in which you are seeing here on the right, on the left, there is an exciter. There is 2 exciters. Both exciters work similarly. But why we require both exciters? Because if there is a load shedding or there is a difference in power, then one exciter will automatically get stopped, and in place of that exciter, second exciter will take its place. So that's why an optional exciter is used. Here you can see the hybrid splitters. Splitters are nothing but it splits our signals into 2 ways, and then it is sends the signal to the IPA module A and B, where there are also 2 IPA modules are there. As I said, IPA modules are 2. Both functionalities are similar to amplify our signal. Okay. So first, if there is any one IPA module gets low, then another IPA module will take its place. So from IPA module, it will go to the 2-way divider. Here in 2-way divider, our signals get divided into 2 ways. Here you can see
as I said, these dividers are used to divide the current. Basically, it is a multiplexer. Here you can see one to many is there. So the PA modules are there. Here you can see there is total 8 PA module is here and 8 PA module is here. Total 16 PA module, as we have discussed earlier in slide. That there is total 16 PA modules in Z10CD. So this PA modules work is, as I have referred you in previous slide, that to amplify our signal. So this they will amplify our signal. Then it will, our signal get passed on to isolated combiners. Combiners work is totally opposite to the hybrid splitters. They will combine again the whole signal and make in its original form. Then SPB hybrid. Again, hybrid's work is there to amplify and modulate the signals. Then there is filters. There is a many filters are there inside our transmitter to pass our desired frequency and signals in the frequency range. Therefore, filters are used. Then our signal is going to pass on to the output range and the feeder line, using feeder line, which is nothing but to pass the total output of the signal to the antenna. So the whole block diagram of Z10CD is here. You can see this is 5 kilowatt power supply. If there is, it is a dummy power supply. If there is a load shedding or overloading, then this power supply will help to balance it. And these are all the control and sensors that are used. This is air system dual speed, which is air ventilation, nothing but to remove out the extract heat, because a transmitter also generates very heat due to its functionalities. મસ્ટ તે એક એન્ટેના છે તે એન્ટેનાને હેરિસ ટ્રાન્સમીટર દ્વારા કનેક્ટ કરવામાં આવેલો હોય છે તેની આરે ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે ડેટા બ્રોડકાસ્ટ ચેનલનો જે ડેટા હોય છે તે ટ્રાન્સમિટ અને રિસીવ કરવામાં આવે છે તેની એકી સાથે 10 કિલોવોટનો પાવર આપવામાં આવે છે ડિસ્ક્રીટ એન્ડ ડિસ્ટન્સ કન્વર્ઝન એરિયામાં હોય છે તેને ફેડર લાઇન એટલે કે ફેડર લાઇન હોય છે તેને હેરિસ ટ્રાન્સમીટર થી મસ્ટ દ્વારા કનેક્ટ કરવામાં આવેલી હોય છે તેમાં ડેટાને ટ્રાન્સફર કરવા માટે અને રિસીવ કરવા માટેનું તે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ને તે મસ્ટને ફીડર લાઇન દ્વારા પાવર સપ્લાય આપવામાં આવે છે તે બ્રોડકાસ્ટ સિગ્નલ દ્વારા સિગ્નલ જાય છે અને તે ટ્રાન્સમિટ થાય છે અને તેને 50 મીટરની હાઈટ હોય છે એટલે 50 મીટરની હાઈટ હોય છે અને 6 એન્ટેના હોય છે અને તેને કન્વર્ટ અને તે કવર કરે છે 45 થી 50 કિલોમીટરનો એરિયા કવર કરે છે અને હવે આવે છે SNA એટલે કે સ્ટોરેજ એરિયા નેટવર્ક. ઇટ ઇઝ અ ડિસ્ટન્સ નેટવર્ક ઓફ specific information combination of servers, storage systems, network switching and software of service. Basically using the convert the data digital 0 to 1, save the different disk, and if error generated the place another hard disk without and glitching and without stop. એટલે કે SAN એરિયા નેટવર્ક તેના માટે અમુક એરિયા તેમાં એવું હોય છે કે ડેટાબેઝ હોય છે તેનો અમુક ડેટા હોય છે તે ગ્લિચ થઈ જાય છે અમુક વાર ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોબ્લેમ્સને કારણે ડેટા મૂવ થઈ જાય છે કે ત્યાં રેડિયો બ્રોડકાસ્ટિંગના જે રેકોર્ડ કરવા તો મોટા સેલિબ્રિટીઝ આવ્યા હોય તો તેનો જે રેકોર્ડ કરેલો ડેટા હોય કે સમ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોબ્લેમ્સને કારણે કે સિસ્ટમને પ્રોબ્લેમને કારણે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તેના બેકઅપ રાખવા માટે આ SAN રાખવામાં આવેલું હોય છે. SAN ની અંદર બેઝિકલી બેકઅપ પ્લાન જ હોય છે, બધું ઓટોમેટિકલી કામ કરતું છે, કોઈ બી સ્ટાફ હોતો નથી અને SAN ની અંદર આમાં મહિનાનું મંથલી બેકઅપ હોય છે. મંથલી બેકઅપમાં એવું હોય છે એ લોકો 3 TB ની એક હાર્ડ ડિસ્ક બી રાખે છે. તે હાર્ડ ડિસ્ક ની અંદર બધો ડેટા સ્ટોર કરે છે અને તેનું બેકઅપ રાખે છે. એની અંદર કોઈ બી ડેટા આટલા વર્ષનો જે બી ડેટા છે એના પાસે સ્ટોર હોય છે. SAN ડેટા એ વધારે પડતો ઈ કામ કરે સ્ટોરેજ એરિયા નેટવર્ક તરીકે ઓળખવામાં. Second transmitter is medium wave transmitter, that is AM transmitter. This transmitter is located near undead stadium. This transmitter is Nortel transmitter NX300. This transmitter is very powerful. It
can generate output up to 300 kilowatts. As you know that AM range is 520 kilowatts to 1710 kilowatts. So this station is working at 810 kilowatts. So they have height of the mux is near about 182 meters. As you know, to find the height of the mux like antenna, we have formula h is equal to lambda by 2. H is the height and lambda is the wavelength. So by that formula, we can get near about 182 meter height of the mux. Then to transfer the signal from Rajkot Resco station to Jamnagar Road, they are using STL, Studio to Transmitter Link. This method is using through internet connection and that transmit the audio signal from the studio to transmitter site. Once the signal reaches the transmitter site, it can be broadcasted via satellite and that cover the geographical area. Now, there is one component that is DRM. DRM is digital radio monodial. DRM is a digital radio broadcasting technology that offers audio quality and features compared to traditional analog AM radio. The benefit of this digital transmission is delivering more immersive and reliable listening experience to their audience. With the high power output and robust design, the NX300 is capable of efficiently transmitting DRM signal at 810 kHz and making suitable choice for broadcaster and looking to digital radio technology. Now we are in PA module of AM transmitter, which is Notal 300. The PA module, which is power amplifier module, as we know, it is also similar function as an FM module, FM PA modules. Contains an amplifier, modulator, and four MOSFETs, which are metal oxide semiconductor field effect transistors, they are in H bridge construction. This construction allows for efficient power amplification and modulation of the signal, ensuring that the transmitted radio waves are strong and accurately modulated for optimal reception by the listeners. By integrating this PA module into the Notal transmitter, broadcasters can achieve high quality reliable transmission of AM radio signals at 810 kHz. These are PA back panels. You can see over here at the right hand side. Here we will understand how the PA module actually works at the back end side. So there it is the back part of the PA module. Here you can see that at the back end module includes ferrite. These ferrite capsules are further enhance the quality of final output. After signal goes through the envelope generation process and reaches the PA module, it is then converted into a square wave and goes through a low pass filter to transform it into sinusoidal wave. This is exactly understand teaching we have learned in also in our academic career that when signal are going to transmit, it will convert it into sinusoidal waves. But when receive or transmit, or which are when they are in modulation phase, they are converted in digital form, which are square waves. So here you can understand how the square wave are converted into sinusoidal wave by PA modules. So this ensures that the transmission of DRM signal at 810 kHz are clean, accurate, and effectively delivered to the listeners. Transmitter from behind. How AM transmitter is looked from behind. Notal 300 looks behind from
when we look behind from there, it is look like this. Here you can see the lights which are in on. These are the active PS. These PS are this is the backend of the PS, and the above side you can see a heat transmission sink which get output of the uh, wasted heat sink. So this is the PA. This is the Nortel 300X transmitter AM transmitter's back panel. It is total 300 kilowatt transmitter. So now I will show you the block diagram of Nortel 300. Here you can see a block diagram of Nortel 300. Here, first, here you can see TCP/IP web servers and remote controls are there, which can remotely be controlled by the users. These are the interfaces. Here you can see these are all interfaces to connect with the transmitters digitally. These are all the switches. Different kind of switches have different functionalities. This is controller interface card where it is a kind of CPU where it performs its own functionalities like load shedding, load. If there is an overload, then there is an change in exciter. Everything is done by the control and interface card, which decides what is the position of transmitter right now, and by that it will work. So the interface card is this. Here you can see these are the two exciters, same functionality there with two exciters. If one goes down, another takes its place. Here are mode drivers. These are manual control. Manual controls are required when then there is a fault is found. Mode drivers. There are total three mode drivers. All are in three pairs. Here you can see. In one there is a three pair. Total there is a nine total. Nine total mode drivers, which functions are for to transmit the coming signal to the PA modules and IPA modules in a splitting way. So by this, it goes to the PA modules. These are all PA modules, each having 2.5 kilowatt strength. There is total in actual form, there is total 3 partitions in a Nutella 300. Every partition represents power capacity. If the particular one partition represents 100 kilowatt. So, okay, in 100 kilowatt, in first partition, there is 40 PM. Okay. Here you can see the 40 modulators and RF amplifier rack. These are all RF amplifier rack. Which are nothing but PM. Total 128, 120 PM models. This all will generate combined power of 300 kilowatt, which is too much high. Then it will get combined here, and dual output matching network will generate. And again, this is going to pass through feeder line to our antennas, and then it will transfer. These are all security related equipment components. These are radio frequency drivers. Every drivers have their own functionalities. These are all controllers. It will control the signal output, signal input, the phase, and everything. Advanced user interface (NCD) or GUI. This is a display which is used to connect with the user. It is nothing but a display to communicate with users. This panel is for control part inside the transmitter. These are phase control rectifiers. If there is a change in phase or there is this phase is coming, then it will deal with that. Choke input filter. If there is an deficiency in power supply, then it will help to, or if it will there is more power supply, then it will control it.
અધર કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી. અધર કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી અલગ અલગ ટાઈપની કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી છે. એનટીપી નેટવર્ક ટ્રાન્સફર network time protocol server connected all the clocks in the radio station timing schedule in the priority of the broadcasting program. ત્યાં બ્રોડકાસ્ટિંગ પ્રોગ્રામના ટાઈમિંગનો ટાઈમિંગ શેડ્યુલ બધું પ્રોપર હોવું જોઈએ એટલા માટે તેની બધી જ વોચ જે છે એ સર્વર હારે કનેક્ટેડ હોય છે, સેટેલાઇટ સર્વર હારે કનેક્ટેડ હોય છે. STL સ્ટુડિયો ટ્રાન્સફર લિંક તે વિવિધ ભારતી સ્ટુડિયોમાં તેનો મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગ છે. તે સિગ્નલને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં અને સ્ટુડિયોને બ્રોડકાસ્ટિંગ સ્ટેશન સુધી પહોંચાડવા માટે અને ડિલિવરી કરવા માટે એટલે મિનિંગ ત્યાં સુધી એનો ઓડિયો રેન્જને પહોંચાડવા માટેનો તેનો ઉપયોગ થાય છે સ્ટુડિયો ટ્રાન્સમિટ લિંક. હવે આવે છે મોનોફોનિક અને સ્ટીરિયોફોનિક ઓડિયો. મોનોફોનિક ઓડિયોમાં તે લોકો ઓડિયો મોનોફોનિક અને સ્ટીરિયોફોનિક બંનેમાં તે લોકો ઓડિયો રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે અને ડિલિવરી કરવામાં આવે છે, જેમ કે મોકલવામાં આવે છે. મોનોફોનિક ઓડિયોમાં એવું હોય છે કે તે એક ઓડિયો રેકોર્ડ થઈ જાય છે, પછી તે એક જ ચેનલ ઉપર તે પ્લેબેક કરવામાં આવે છે અને તે ફરીથી વગાડવામાં આવે છે એક જ ચેનલ ઉપર. અને સ્ટીરિયોફોનિક ઓડિયોમાં એવું હોય છે કે તે રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, પણ બે ચેનલ અલગ અલગ ચેનલમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, સેપરેટ કરવામાં આવે છે, અને તે વારાફરતી તેનું લિસનિંગ કરવામાં આવે છે, વધારે વગાડવામાં આવે છે તે વારાફરતી LNB અને LNA લો નોઇઝ બ્લોક એન્ડ લો નોઇઝ એમ્પ્લીફાયર. બેમાં કઈ બહુ ફેર નથી. લો નોઇઝ બ્લોક એ સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન છે. તેમાં જે અવાજ છે તે ઓછો અવાજ હોય છે, તેને કન્વર્ટ કરેલો હોય છે અને તેની જે તેને રિસીવ કરે છે ડિસ્ક દ્વારા, સેટેલાઇટ ડિસ્ક દ્વારા રિસીવ કરે છે. અને તે નોઇઝની ફ્રીક્વન્સી જાળવવા માટે ઓછો અવાજ હોય તેની ક્વોલિટી સારી રાખવા માટે લો નોઇઝ બ્લોક નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને લો નોઇઝ એમ્પ્લીફાયર એવું છે કે તેનો ઉપયોગ એમ્પ્લીફાઈડ કરવામાં આવે છે. તે સિગ્નલ્સને એમ્પ્લીફાઈડ કરેલું જે કોમ્યુનિકેશન ઓડિયો છે તે ટ્રાન્સમિટ કરવાનો હોય છે, તે ઓછો અવાજ હોય છે તેની ફ્રીક્વન્સી જાળવવા માટે અને તેની વેવલેન્થ સાચવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને તેને રેડિયો રિસીવર અને વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ દ્વારા તેનો વધારે ઉપયોગ થાય છે. અને હવે આવે છે એલ બેન્ડ, સી બેન્ડ અને કેયુ બેન્ડ. તે અલગ અલગ ટાઈપના બેન્ડ છે. ફ્રીક્વન્સી રેન્જની સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન છે. સી બેન્ડની રેન્જ 3.7 થી 4.2 ગીગાહર્ટ્ઝ જેટલી હોય છે અને તે વધારે પડતી સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એલ બેન્ડ રેન્જ છે તેને 1.1 થી 2 સુધીની ગીગાહર્ટ્ઝ સુધીની રેન્જ હોય છે. તેનો વધારે પડતો ઉપયોગ મોબાઈલ કોમ્યુનિકેશન અને સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશનમાં જીપીએસ આવે છે, તેમાં જીપીએસ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેયુ બેન્ડની રેન્જ 12 થી 18 હર્ટ્ઝ હોય છે. ત્યાં વધારે પડતો પોપ્યુલરલી ઉપયોગ થતો હોય છે વિવિધ ભારતી અને બધી અલગ અલગ રેડિયો સ્ટેશન, ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો સ્ટેશનની અંદર બ્રોડકાસ્ટિંગ ચેનલ માટે વધારે પડતો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને તે વધારે પડતી ટીવી બ્રોડકાસ્ટિંગ ચેનલ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેની બેન્ડવિડ્થ બહુ જ હાઈ હોય છે. Now time for broadcasting. આખું જ્યારે સિગ્નલ ને જ્યારે રેડિયો સ્ટેશન બ્રોડકાસ્ટ કરશે ત્યારે કેવી રીતે થશે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેવી રીતે તૈયાર થશે પ્રોગ્રામ, તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલા ટોક સ્ટુડિયો છે યા ફિર મ્યુઝિક સ્ટુડિયો છે યા ડ્રામા સ્ટુડિયો છે, ત્યાં પર જે કોઈ પ્રોગ્રામ છે તે ઈ બનાવીને સેવ કરશે. સેવ કર્યા પછી એ જે પણ કઈ વસ્તુ છે જે તે ટાઈમે એને પબ્લિશ કરવી છે તે ત્યારે ઈ પહેલા કંટ્રોલ રૂમમાં મોકલશે. કંટ્રોલ રૂમમાં PDA મીન્સ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, જે એક લિંક છે અને એ લિંક થી સર્વર રૂમમાં જશે અને સર્વર થી તે બ્રોડકાસ્ટ થશે. ધેટ ઇઝ એન્ટાયર સિસ્ટમ ફોર બ્રોડકાસ્ટિંગ.